like to. I was waiting for this kind of things to be happen. చెప్పాలంటే మెగాస్టార్ మూవీ చాలా రోజుల తర్వాత నేను చూశాను. చాలా ఇట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. సో మూవీ చాలా చాలా డిఫరెంట్‌గా జరిగింది. మెగాస్టార్, రామ్ చరణ్ చాలా బేసిక్‌గా ఫ్యాన్స్ కోసం డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇది. అండ్ స్టోరీ కూడా చాలా కొరటాల శివ గారు డైరెక్టోరియల్‌గా అంత దీనిగా లేకపోయినప్పటికీ మెగాస్టార్ మీరు ఆన్‌లైన్‌లో అంటే సేమ్ స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ట్రెమెండస్ విజువల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అండ్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ అవే స్ప్లెండెడ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. కాకపోతే స్టోరీలో ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా స్లోగా జరిగింది. అండ్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ బెటర్ థింగ్స్. చిన్నప్పటి నుండి నేను చిరంజీవి సినిమా చూడటం వల్ల చూస్తూ నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. యాక్టింగు, అట్లాగే స్టైలు, మెస్మరైజ్డ్ యాక్టింగ్. కాకపోతే due to some technical elevations, or you can say something like that, the movie has not that given such kind of tremendous experience. To being a fan of Chiranjeevi, I felt very in a kind of different mood. So I cannot say where it has given, but due to my high expectations after a long time, because of Chiru, I have was been waiting for the movie. And technically, I used to analyze his actions and his contribution towards the film. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ సినిమాలో మేజర్గా ఒక దేవాలయ ఓ కర్తగా కానీ లేకపోతే ఆ సినిమాలో ఫైటింగ్ ఫర్ ద హోల్ ఐడియా కాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక రకమైన సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్లో ఉంది. బట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ రామ్ చరణ్, మెగాస్టార్ అక్కడ ఉండేటప్పుడు చాలా బాగుంది. బట్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టివ్. అదొక పెద్ద ప్రాబ్లము. సినిమా ఓకే, ఇట్స్ మీన్ లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత లేకపోతే ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ని అట్లా అంతే ఎనర్జీతో చూడటం ఒక గుడ్ థింగ్. యాజ్ ఎ హోల్ ద మూవీ ఈజ్ అంటే మరీ అంత దీనిగా కాకుండా ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ బెటర్. ఇంతకుముందు కాకుండా అంటే ఇంకా మంచిగా అయ్యే ఛాన్సెస్, ఇంకా మంచిగా తీసే అవకాశాలు ఉండేవి అని అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే మనం యాజ్ ఎ ఫ్యాన్గా వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, బట్ డ్యూ టు సమ్ అదర్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి కానీ అక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అది ఎట్లా తీశారని అది ఒకటి. But the whole idea, thematically, the movie is very good. And Ram Charan and Chiranjeevi screen presentation was very brilliant. It was very, and the technology used in the film was also very fine. But the అంటే మళ్ళీ మిగతా హీరోయిన్గా పూజ హెగ్డే కానీ మిగతా క్యారెక్టర్స్ కానీ దే వర్ నాట్ టోటల్లీ సపోర్టివ్ అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మచ్ మోర్ ఎలివేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టు హెల్ప్ ద క్యారెక్టర్. అదొక పెద్ద ప్రాబ్లము. కాకపోతే ద ఐడియా వాజ్ వెరీ రిలేటివ్. అండ్ దెన్ ఓకే, it can be seen for once. And then the whole, I don't have any kind of what should I tell or what not, but basically the movie could have been more better in a different way. And definitely the rigorous movements in dance of Chiru and Charan, both Sri Megastar is all time very with graceful acting, with very very good presentation of his styles are unique in this film. And it was he has very
I love his screen presentation from my childhood. I have been uh, tried watching his movies to learn the dance, and I used to do the different film dance for his songs. And then, yeah, and since my childhood, from Garana Mogudu, for all the movies I have watched on the first day, first show. And then actually, I was expected, since Mani Sharma's music will help to the whole movie in a different way. But in this movie, the background was slightly not much as per the in this, but it's a very one-time thrilling movie, and everybody should watch the Megastars after a small gap. After Saira, it's been like more or less 2 3 years. We waited, and Megastar Chiru is always Megastar, and the screen presence is very nice. And then the whole film is need to be the since yeah, it is because of also the I feel that since being a fan, I might be expecting a very high level kind of presence in the film. But I hope this movie, yeah, one time you should see to understand the presentation of the Megastar and Pawan. Even though like the movie is not making kind of any extreme obligations, or it doesn't make any kind of thing, but the blend, Koratala Sivagaru has tried to blend the story in a different arbitrary movement. కాకపోతే అదే వాళ్ళు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ టైంలో కానీ లేకపోతే ప్రివ్యూ టైంలో కానీ ద క్యారెక్టర్స్ యాజ్ ఎలాబరేటెడ్ అని చెప్పి చెప్పడం వల్ల దట్ వన్ ఫస్ట్ హాఫ్లో కొంచెం మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించినప్పటికీ ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ హై ఎలివేషన్స్. అండ్ సాంగ్స్ లాహే లాహే కానీ బంజారా సాంగ్స్ కానీ ఇట్ విల్ గివ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫీస్ టు ది ఆడియన్స్. అదొక అడ్వాంటేజ్. కాకపోతే మణి శర్మ గారు బీజిఎం సిమిలర్ లైక్ ఐ ఫీల్ మురుగరాజు ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్లోంచి అట్లా సంథింగ్ అనిపించింది. Really, I like the movie, being a fan. But yeah, if you want, because it's a long gap, you have not watched Megastar Chiru. So those who are not have not watched him for a long time, any other like not in the mini screens, but it's a long screens. Always being a fan, so I used to be throw the papers on the screen, and I used to sit on the first row, even though we used to have tickets for the balcony, and all the same guts kind of feeling I get whenever he says. But the energy of Megastar was tremendously good. ఆయన ఎనర్జీ ఇంకా అస్సలు ఏం తగ్గలేదు. ఈజ్ అ వెరీ ఫోకస్డ్ and performed well, being an actor. And some I have seen some reviews in YouTube very recently that he has indulged in the direction and all kind of thing. But I'm sure that Megastar will not. He never does such kind of things, and definitely, and some people say that this kind of things. But I'm telling you should watch the movie. You will get very thrilling experience to see Megastar on the screen. And you see we are very మనకి ఈ మధ్య చాలా కంపారిజన్స్ ఆ మూవీస్ తోటి ఈ మూవీస్ తోటి కంపారిజన్ చేయటం, లేకపోతే ఆ హీరోని హీరోతో కంపేర్ చేయటం, అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చాక దిస్ మూవీ ఇస్ వెరీ దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ obviously mixed feelings being a fan for me. I cannot none of the fans will say that this performance is not good like that. But the film has a kind of different meanings, and definitely all fans will enjoy thoroughly the screen presence of
both Charan and Megastar, you will have a very good feeling of doing certain what they have been presenting on the screen. And of course, Pooja Hegde has a very little appearance in the screen, but yeah, it's very fine. And it would have been very fine if Chiru might have some kind of more romantic songs, like that kind of things I was expected. Okay, thank you. This is my opinion. This is not a review or anything. I just want to share this opinion because I, being a fan of Chiru from my childhood, I love him always, and I love his presence as well as. Thank you for everyone, and thank you so much.